Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pro-S, and this is Devida Benny from Neetu's Academy. So yes, I'm back after a week with yet another interesting session on OET Listening. So today I've come up with part A of OET Listening, and last week we had a session on part C. So I'm sure most of you are writing your exams this Saturday, and I'm sure you have done with your preparation. So today, as I already mentioned earlier, I have come up with part A, and as you know, part A is the easiest among all the three parts. Namukku part B under C under, but part A is something which is easy for you to get the score. So നമുക്ക് 24 questions ആണുള്ളത്. Part A, if you are being bit careful about your informations, it will be easy for you to gather the score, I would say. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാർട്ടിയിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് 30 seconds ആണ് ആദ്യം കിട്ടുന്നത്. സോ എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് യുവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, വായിച്ച് തുടങ്ങുക. സോ യുൽ ഗെറ്റ് എ 40 seconds. ഗുഡ് ഈവനിങ് ശരണ്യ. ദെൻ നമ്മുടെ റീഡിംഗ് ടൈമിൽ there are few things that you have to keep in your mind. I'm sure most of you do have an idea, but still I would like to let you know regarding the same. You have to predict or anticipate the information. നമുക്കറിയാം prediction അല്ലെങ്കിൽ anticipating information എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ എന്താ, നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് വായിച്ചു നോക്കുക. ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലും തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം വായിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് വി ആർ ജസ്റ്റ് predicting. Again, as it is predicting, നമുക്കറിയാം സം ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ചിലത് എന്താ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആൻസർ വരാനും വരാതിരിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദ ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഓരോ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സിലും കുറച്ചധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ദീസ് വിൽ ഗെറ്റ് യു ഓർ ഹെൽപ്പ് യു ടു മൂവ് ഇൻ ദറ്റ് പേസ് ആസ് വെൽ. അതായത് ഇൻ സപ്പോസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ആൻഡ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു എനി പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ or a question. So follow all these background informations, bold letter information, and then we'll be starting with the session right away. Yes, good evening. Good evening, everyone. So if there is anyone who is joining in for the first time, let me tell you what we are planning to do. So we'll go through the questions, we'll try to mark the keywords together, then we'll find out the anticipating informations, and you have to comment all these things. So yes, I think the material is displayed on the screen for you, and I hope it's visible for you. So let's start the material without any further delay. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ദിസ് ഇസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ മിസ്റ്റർ ഹെൻഡേഴ്സൺ ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഡോക്ടറും പേഷ്യൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. സോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മുതൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വായിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റെ ഏജ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ഓൾഡ് ഇസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ബോൾഡ് ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റംസ്. അപ്പോൾ ഇൻസിഡൻറ്റിനും ഇനീഷ്യൽ സിംറ്റംസിനും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പം യു ക്യാൻ സീ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്. ഇൻസിഡൻറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. വൈൽ ഗോയിങ് ഡൗൺ ഹിൽ, ലോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ടെൽ മീ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കീവേഡായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. മാർക്കിംഗ് കീവേഡ് ഇസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ ആസ് വെൽ. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു മാർക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഹിയർ. നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തോന്നുന്നത് മാത്രം വായിക്കുക. അഗെയിൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വായിച്ചു നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, predict the information. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, question number 1, what do you think? Is it what is a keyword and also what is a predicted information? ഇവിടെ ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വരാൻ സാധ്യത എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? Good evening, everyone. യെസ്, ലോസ് കൺട്രോൾ ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ്. ആസ് യു നോ, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോഡി പാർട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക പേഷ്യൻ്റുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റിയായിരിക്കാം, ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം, എനിത്തിങ്. അപ്പം ആ ഒരു കാറ്റഗറി എപ്പോഴും മൈൻഡിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് നോട്ട് ഡൗൺ ഇറ്റ് ഇൻ എ വെരി എന്താ പറയുക ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് ആക്കി നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സോ നമ്മൾ ഓഡിയോ കേൾക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഐം ഗോണ ലിസൺ എന്നൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, റീഡിങ് ടൈം നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ദി അതർ ഇൻഫർമേഷൻ. Good evening, everyone. So we just started.
After hitting, okay, I'll take that as keyword Ruby. So what about the predicted or anticipated information and others? Let me know what is the keyword. Hi, good evening. യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് എന്തായിരിക്കും? ലോസ് കൺട്രോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി സൈക്ലിംഗ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ അതർ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർ ഹിയർ? What is the predicted information? What do you expect here? What is the anticipated information over here? After hitting is your keyword. I can understand. To mention the same. I'll give you a second for the same. Then the category of information, what do you think is the category? Any vehicle name? Okay, Alina. Probably vehicle name. Cycling knowledge, but already mentioned aanu mugalil. അപ്പോൾ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലോ, യെസ് റിയ, യു ആർ റൈറ്റ്, ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഐ എം ഗോണ മാർക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം. എഗെയിൻ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ലെറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങളത് ഓഡിയോ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം എപ്പോഴും ഷോർട്ട് വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രേസസോ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് വാട്ട് ഈസ് ദി information you are expecting over here. Okay, yes. So let's take it to question number 2. Thrown over the handlebars and landed on dash, resulting in severe pain. അപ്പം handlebars thrown over എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് and landed on. So landed on എന്ന് പറയുമ്പോൾ what do you expect here? And also resulting in severe pain. അപ്പം നമുക്ക് ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിന് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ലാൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രീതിയിലാണോ പേഷ്യൻ്റ് വീണത് അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് സിവിയർ പെയിൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് എ കീവേഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഓർ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഹിയർ? എനി പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്? ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. യെസ്, ഫൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ കീവേഡ് ഹിയർ? ഐ തിങ്ക് ത്രോൺ. Then I'll be also taking the keyword landed. Then severe pain. Good evening, Sharon. Okay, what is the predicted information or anticipated information over here? What do you expect? So what I can mark here particularly എന്തായിരിക്കും? ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ വന്നു എന്നുള്ളതായിരിക്കാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. or else what do you think? If that's not a surface, വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യൂ? So if that's surface, I'll mention it as surface. But surface എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ you should be able to know എന്തായിരിക്കാം here. Probably landed on severe pain എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ what do you think? Or surface ആണോ അതോ ഇനി are they focusing on any particular body part? Anything ആയിരിക്കാം. കാരണം severe pain എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? Again, question number 1, since that was an object, you can expect that's going to be a noun. Appam expect the same. Yes, place. Okay, yes, that can be a place. And surface na already itittundu. Yes, good evening everyone. It can be a place, maybe on road. Okay, Alina. Yes, that can be also correct. Okay, so surface പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, place പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Good evening everyone. Now I would like to know, and I will also add body part here as well. കാരണം സെവിയർ പെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പെർട്ടിക്കുലർലി ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷനിൽ വീണത് കൊണ്ട് ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ദെയർ. അപ്പോൾ അത് കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഇമ്മീഡിയറ്റ് സിംറ്റംസ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് സിംറ്റംസ് അല്ലേ? ഇനി പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഇമ്മീഡിയറ്റ് സിംറ്റംസ് ആണ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഡാഷ് ഇൻ ദി ലെഫ്റ്റ് ക്ലാവിക്കൽ റീജിയൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്? ലെഫ്റ്റ് ക്ലാവിക്കൽ റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബോഡി പാർട്ടിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിംറ്റം ആണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 and 4 is going to be another symptom. So let me know the keywords. I have marked the keyword left clavicle and experience. Probably you can or you can't. I mean, it's up to you. എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെ എടുക്കുന്നത്?
What do you think is the keyword and the predicted information here? It's experienced and also the left clavicle region. Pain, yes, it can be pain. Since that's pain, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കാം. അഗെയിൻ സിവിയറിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക, യു ക്യാൻ ലിസൺ ഫോർ യെസ് മെഗാ പെയിൻ, യു ക്യാൻ ലിസൺ ഫോർ ചിലപ്പം ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ, ഷാർപ്പ് പെയിൻ, സ്റ്റിങ്കിങ് പെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡൾ ഏക്ക് ഓർ ടിങ്ക്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ, ദെൻ നീഡിൽ ലൈക്ക് സെൻസേഷൻ. സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പം പെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം സിവിയറിറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ പെയിൻ മാത്രമായിരിക്കാം. സോ അങ്ങനെ ഒരു പെയിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എഴുതുക. ഓക്കെ, യെസ്, മെനി ഓഫ് യു ഹവ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ പെയിൻ. യു റൈറ്റ്, ഗുഡ്. പെയിൻ ഓർ ഡിസ്കംഫർട്ട്, ഓക്കെ ജഗൻ. സ്വെല്ലിംഗ്, ഓക്കെ, ഈവൻ സ്വെല്ലിങ്ങും ആയിരിക്കാം. വി കാൺഡ് നെഗ്ലെക്ട് ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്വെല്ലിംഗ്. യെസ്, യു റൈറ്റ്, ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ സ്വെല്ലിംഗ്. ടെൻഡർനെസ്, ഓക്കെ. Fine, left clavicle, okay, that is the keyword, right. Okay, tenderness പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, swelling പറയുന്നുണ്ട്, pain പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം while you listen for all these factors. Okay, now let's take it to question number 4. Reported dash nausea and weakness in the left arm. അപ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റ് നോസിയ ഉണ്ട്, വീക്ക്നെസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ആം എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? എഗെയിൻ സിംറ്റം ആണ്. സോ ദ കീവേഡ് ക്യാൻ ബി either nausea and symptom. ഓക്കെ, പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ആയിരിക്കാം അല്ലേ. നോസിയ, അതേപോലെ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ആം കൂടാതെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ആണ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ അജിൻ. So I'll mention it as S here, considering the fact that that can be a symptom. Nausea, weakness, dizziness, okay. Dizziness, that is also right. Dizziness varam, any symptom. Okay, അപ്പോൾ dizziness varam, nausea അല്ലാതെ ഡിസ്നെസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. വീക്ക്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തെങ്കിലും മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഓൾറെഡി പെയിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് കാര്യമായിരിക്കാം മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ യെസ്, സോ വീക്ക്നെസ് ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ആം. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് ബോർഡിലെ ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം. ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ്. അപ്പോൾ ഇനി പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമിനേഷനിൽ നിന്ന് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പം നോ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പറയുന്നുണ്ട്, ബട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് മൈൽഡ് ഡിസ്നെസ്. സോ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്നെസ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്നെസ് മുമ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നോ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പറയുന്നുണ്ട്, മൈൽഡ് ഡിസ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 എന്താണ്? എക്സ്റേ കൺഫേംഡ്. അപ്പോൾ എക്സ്റേ എന്നുള്ള കൺഫർമേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഫ്രാക്ചർ വിത്ത് സം ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം കീവേഡ്സ്? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്? എക്സ്റേ കൺഫേംഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്? Okay, I'll mark the keyword as X-ray and displacement fracture. That will be my keyword. What do you think is going to be your keyword? Any other particular keyword? Clavicle region. Okay, yes. Probably clavicle region ആയിരിക്കാം. Because already patient മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് clavicle എന്നുള്ളത്. ആൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം വരുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ടേം ആയിരിക്കാൻ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സോ ലിസൺ ഫോർ ദ സെയിം അഗെയിൻ ടു നോട്ട് മേക്ക് എനി സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു വേർഡ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എൻഷുർ നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്സ്, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്റേ കൺഫേം ചെയ്ത പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഉള്ളൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കാം. സോ നമുക്ക് ബോഡി പാർട്സ് എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ
body part and the medical term. That is why I've mentioned B and M. Okay, that's for body part and medical term. Any body part fracture, type of fracture, right, left. Okay, very good. Yes, specific ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഈ പറയുന്ന ബോഡി പാർട്ട് ഫ്രാക്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തരുന്ന തന്നെ റൈറ്റ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അഡീഷണൽ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഡോക്ടേഴ്സ് നോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ നോട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ്? ബട്ട് ദർ വാസ് നോ നെർവ് ഡാമേജ്. അപ്പോൾ നെർവ് ഡാമേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ അനീത, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? ഫ്രാക്ചർ, ഗുഡ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ നോട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് നോട്ടഡ് no nerve damage. That will be my keyword. Then what else? X-ray confirmed displacement. Okay, that is the previous questions. Okay, right. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ഡോക്ടേഴ്സ് നോട്ടഡ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം അഡീഷണൽ ഫൈൻഡിങ് ആണ്. അഗെയിൻ ഡോക്ടർ നോട്ട് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യമായിരിക്കാം. ഓക്കെ, കീവേഡ് ഇസ് ദാറ്റ്. ഫൈൻ. വാട്ട് എൽസ് ക്യാൻ ബി ദ കീവേഡ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഐ മീൻ എനി വീക്ക്നെസ്. ഓക്കെ, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ആം എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ക്ലാവിക്കൽ, ലെഫ്റ്റ് ആം. അപ്പോൾ പ്രോബബിളി ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ലെഫ്റ്റ് ആമിലായിരിക്കണം എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ പറയുന്ന ആക്സിഡൻറ്റ് കാരണം പെയിൻ ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത. കാരണം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ഇപ്പം 3-ലാണെങ്കിലും 4-ലാണെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് ക്ലാവിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട്. വീക്ക്നെസ് കൂടുതലും പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ആം ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. യു റൈറ്റ് ഷെറിൻ. നെർവ് ഡാമേജ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ആ അഡീഷണൽ ഫൈൻഡിങ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അടുത്ത ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പ്രിസ്ക്രൈബ് ഡാഷ് ടു ബി ടേക്കൺ അലോങ് സൈഡ് പാരസെറ്റമോൾ. ഓക്കെ, എക്സ്റേയുടെ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് പ്രീവിയസ് വൺ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പാരസെറ്റമോൾ. അപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ കൂടാതെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് വേറെ എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം this is actually simple. That's going to be a medication name, alle? So I'm going to mark it as M. So again, that's another medication. Do not make any mistakes. Suppose നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ if you make any spelling mistake, ensure that you're thorough with that spelling so that you don't make any further mistakes. കാരണം പൊതുവേ നമ്മൾ ലിസണിങ്ങിൽ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന കുറേ മെഡിക്കേഷൻ നെയിംസ് ഉണ്ട്. So keep or ensure that you do have a clear-cut idea regarding the correct spelling. Spelling mistake karanam, you are not supposed to, lose your score. If you are not able to get a particular word, that's totally fine. But, losing your score for the spelling mistake is going to be costing you a lot at times. So, that keep in your mind. Okay. Fine. Now, advise to take it both to prevent gastric. Yes, medicine, medication. Okay, fine. അപ്പം Tanya, okay, I think doctors noted numbness. Okay, 6th question. Tanya has mentioned about numbness. Yes, that can be also a great information over there. Okay. Coming back to our question, advice to take it with food to prevent gastric irritation. അപ്പം ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ന് പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ കീപ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇമ്മൊബിലൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഇമ്മൊബിലൈസേഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഗിവൺ എ ഡാഷ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അൺനെസസറി മൂവ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അൺനെസസറി മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി എന്തോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. വാട്ട് എൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി? So something that is given for the patient so that patient is not able to make any unnecessary movement to avoid any type of pain or any type of symptoms, something that patient object. Okay. Okay. What else? സോ ഒരു മെഡിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ലിങ് ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം.
Okay, so unnecessary movement is important. Restrain, belt, yes. Okay, good. ഇപ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഗിവൺ പ്രിവെൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, given. I'll mark the keyword given as well. Arm sling, okay Jagan, yes, that can be a thing. Keep that in your mind. So I'll just mention here a medical device. Sling, okay, most of them has mentioned it as sling. So sling എന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ. Okay, and recommended avoided lifting for few weeks. Again, it is getting clear, lift ചെയ്യാൻ പാടില്ല. So it's related to arm. അപ്പം keep this information. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, question വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. It will be helping you. Now, next is recovery and follow-upനെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയുന്നത്. Experience dash possibly due to medication effects. അപ്പം മെഡിക്കേഷൻ എഫക്ട്സ് കാരണം ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ. എന്താണ്? കാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ലോത്ത്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, യെസ് കാസ്റ്റും ആകാം. എക്സ്പീരിയൻസ് ഡാഷ് പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു മെഡിക്കേഷൻ എഫക്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതും മെഡിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? Condition, okay. First the keyword will be medication effects, experience. Side effect, yes, that will be bit more appropriate. So complications ആയിരിക്കാം, side effects ആയിരിക്കാം. C or S. Heavy object, okay. Anything else? So probably side effects ആയിരിക്കാം, കാരണം മെഡിക്കേഷൻ എഫക്ട്സ് കാരണം സംഭവിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, നൗ 10th question is recommended sleeping in a dash position to minimize discomfort. ഓക്കെ, അപ്പം സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു പൊസിഷനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് എനി ഡിസ്കംഫോർട്ട്, എനി ഫർദർ പെയിൻ ടു ദ ഏരിയ വെയർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഇൻജേർഡ്. അപ്പം സ്ലീപ്പിംഗ്, ദെൻ ദി പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ഡിസ്കംഫർട്ട്. അപ്പം ഓക്കെ, ഡ്രൗസി ആകാം, സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഓക്കെ, ഫൈൻ. Sleepy, tiredness. Okay, so this is going to be related to the posture regarding how the patient is getting the sleep. അപ്പം sleeping pattern അല്ലെങ്കിൽ sleeping position proper അല്ലെങ്കിൽ patient will be experiencing the further problem. So that is going to be the posture. Yes, sleeping posture. I have added that as well. Yes, sensation, complications. Okay, fine. Now follow up, ഇനി പറയുന്നത് ഫോളോ അപ്പ് ആണ്. ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ എ റിവ്യൂ ഇൻ 3 weeks ടു മോണിറ്റർ. അപ്പം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റിവ്യൂ 3 weeksലാണ് എന്നും കൂടി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ റിവ്യൂ 3 weeks മോണിറ്റർ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എന്തെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് അതിന് ശേഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പെയിനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം അഗെയിൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സിംറ്റം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിരിക്കാം. ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോഗ്രസ്, യെസ്, പ്രോഗ്രസ്സും ആയിരിക്കാം. ഗുഡ്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്, ബട്ട് വെരി ഗുഡ്. ജഗൻ, അലീന. Okay. Anything else apart from progress? Yes, Adira, progress. Okay. Okay, let's take it to the last question. If healing is inadequate, dash may be necessary. അപ്പോൾ healing inadequate ആവുകയാണെങ്കിൽ particularly എന്തോ ഒരു കാര്യം necessary ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ again the keyword healing, inadequate, necessary. What else can be the same? If healing is inadequate, dash may be necessary എന്ന് പറയുന്നു. സർജറി, ഓക്കെ, സർജറി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജഗൻ. ഹീലിംഗ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫർദർ സ്റ്റെപ്പാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ പ്രോബബ്ലി ദറ്റ് ക്യാൻ ബി സർജറി ഓർ എനി മെഡിക്കേഷൻ റെജിമൻ ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ സ്റ്റെപ്സിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് വൈൽ യു സർജറി. ഓക്കെ, yes, okay, many of you have come up with surgery. So as I already mentioned, while you listen for the same,
keep these information again synonyms കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൺസിഡറിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് നമുക്ക് വേർഡ്സ് ഷോർട്ട് ഫ്രേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓഡിയോയിൽ ഡിഫിക്കൾട്ടി ബ്രീത്തിങ് ആയിരിക്കാം. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഓഡിയോയിൽ ഇൻറ്റൻസ് പെയിൻ ഇൻ ദ ഹെഡ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് എ സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക്. ആൻഡ് ലിസൺ ഫോർ സ്പെസിഫിക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ നെയിംസ്, ഡേറ്റ്സ്, ഡോസേജസ്, സിംറ്റംസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് as I've mentioned, if you miss one answer, it's okay, do not panic. Stay focused, you can get the next one. And also only write what is necessary, and ippada one or two words, allengi maximum 3 words, that's the limit. Avoid any full sentences. adevole endeങ്കിലും distractors പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കുക. And you have to focus on the medical vocabulary. That is another thing that you have to keep in your mind. And manage your time well. Spelling is important. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ articles are not compulsory these days, but yet again നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകറക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് യു ലോട്ട്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് 2 minutes കിട്ടുമ്പോൾ എൻഷുർ ടു റീഡ് ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് part A is the easiest among the B and C, because you are listening what you are, directly, and you are able to write it thoroughly. അപ്പം അത് keep in your mind while you approach the part A. അപ്പോൾ time management is a key. വായിച്ച് നോക്കുക. നമുക്ക് 30 seconds plus another 10 seconds if you are adding the instruction phase will definitely help you. So now I'll be playing the audio for you. Ensure to find out the answers, and we'll be coming back for the discussion. Okay, so the audio will be playing for you now. Part A. You hear a doctor talking to a patient called Mr. Henderson. For questions 1 to 12, complete the notes with a word or short phrase that you hear. You now have 30 seconds to look at the notes. Good morning, Mr. Henderson. I understand you had a cycling accident and injured your left shoulder. Could you describe what happened? Yes, I was cycling downhill, and suddenly, my front tire slipped on some gravel. I lost control and was thrown over the handlebars. I landed on my left shoulder and immediately felt an intense, sharp pain. That sounds serious. Did you experience any loss of consciousness or dizziness after the fall? No, I remained conscious the whole time, but I did feel a wave of nausea and some weakness in my left arm. I couldn't lift it at all without severe pain. That's concerning. When you arrived at the emergency department, did they take any imaging? Yes, they did an X-ray, and the doctor said I had a midshaft fracture of my left clavicle with some displacement. That aligns with your symptoms. A displaced midshaft clavicle fracture can cause significant discomfort and functional impairment. Did they mention whether there was any comminution or neurovascular compromise? They said there was mild comminution but no neurovascular involvement. The doctor recommended conservative management with an arm sling. That's a common approach for non-severely displaced fractures. Were you prescribed any analgesics? Yes, I was given naproxen and paracetamol. They advised me to take naproxen twice daily with food to reduce inflammation and paracetamol every 6 hours for pain relief. That sounds appropriate. Have you experienced any side effects from the medication? Not really, but I do feel some stomach discomfort after taking naproxen. That's a known side effect of NSAIDs. You might want to take it with a protective agent like omeprazole if symptoms persist. Have you noticed any abnormal swelling, bruising, or numbness in your arm or fingers? There is a fair amount of bruising around my collarbone and upper chest, but no numbness or tingling in my fingers. That's expected due to localized trauma and hematoma formation. Have you had any issues sleeping due to the pain? Yes, lying flat is really uncomfortable,
and I wake up multiple times at night due to the pain. That's common. Sleeping in a semi-upright position with extra pillows may help reduce discomfort. Regarding mobility, have you attempted any gentle shoulder movements? I've tried, but even the slightest movement causes pain, so I avoid using my left arm altogether. Immobilization is essential initially, but prolonged restriction can lead to stiffness and muscle atrophy. In a couple of weeks, you'll need to start gradual passive range of motion exercises. Did they schedule you for a follow-up appointment? Yes, I have a review in 3 weeks to check the healing progress with another X-ray. Good. We'll monitor for callus formation and ensure proper bone alignment. If healing is inadequate or symptoms persist, we might need to reconsider surgical intervention. For now, continue wearing the sling, use pain relief as needed, and try to stay mobile without straining the affected arm. Understood. Thank you, doctor. That is the end of extract 1. I hope you got the answer. It should be easy. It was a very direct material. So I'll tell you the answers now. Ensure to correct it and let me know what was your score. The first one was gravel. Second one was left shoulder. Third one was sharp pain. Fourth one, difficulty lifting his arm. Then fifth one, mid-shaft clavicle. Fourth one, even if you write difficulty in lifting, that will be also fine. Okay. Mid-shaft clavicle, that is the fifth one. Then sixth one, mild comminution. 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 Then seventh one, naproxen. naproxen. Eighth one is arm sling. 9 is stomach discomfort. Then 10th one, semi-upright. 11, callus formation. And 12, surgical intervention. I'll read out again. First one, gravel. Second one, left shoulder. Third one, sharp pain. Fourth one, difficulty in lifting his arm, or difficulty lifting his arm, or difficulty in lifting, whatever it is. Fifth one, mid-shaft clavicle. Then sixth one, mild comminution. Seventh one, naproxen. Eighth one, arm sling. Ninth one, stomach discomfort. 10, semi-upright. And 11, callus formation. And 12, surgical intervention. So yes, how was your score? Were you able to get all the 12 correct, or did you miss anything? So sometimes in the audio you can expect some of the questions should jumbled. So follow the order of the audio. Sometimes it can be an inferred answer. You have to understand what it is mentioned in the audio and also bring the same answer to the question. Okay. Yes. So what is the score now? Okay. So the transcript of the same is displayed on the screen for you. I'll start with the explanation part now. So yes, the first question was loss control after hitting, and we have a dash, right? So already the transcript is very clear, right? That is, the patient did experience sudden foot front tire slipped on some gravel. It's a direct answer, already mentioned. So loss control after hitting. Slipped on the okay, Jagan 8, you missed some 2 or 3 questions, right? What about the others? Okay, again, the next question was thrown over the handlebars and landed on dash. So again, loss control thrown over the handlebars and I landed on my left shoulder and immediately. So left shoulder an answer. Left shoulder landed the patient intense pain in the severe pain and already mentioned on a question. Third question was immediate symptoms. Experience dash in the left clavicle region in the right? And the patient did experience sharp pain in the left clavicle region. So that is also mentioned. Then what is the next question? It was reported dash. Okay,
ഡിഡ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഐ ഡിഡ് ഫീൽ എ വേവ് ഓഫ് നോസിയ സം വീക്ക്നെസ് ഇൻ മൈ ആം ആൻഡ് ഐ കുഡൻ ലിഫ്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ വിത്തൗട്ട് സിവിയർ പെയിൻ. അപ്പം patient reported difficulty lifting the arms because weakness in left arm already തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. നോസിയയുടെ കാര്യം ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ കുഡൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഓൾ എന്നാണ്. യു കാൺ റൈറ്റ് ഓൾ ദ ഹോൾ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ടു ദ സെയിം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ ആം എന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വാസ് ദി നോ ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻറ്റ് ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ഐ റിമെയിൻ കോൺഷ്യസ് ഹോൾ ടൈം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. മൈൽഡ് ഡിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തായിരുന്നു, എക്സ്റേയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അറിയുന്നത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇമേജിങ് എടുത്തോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദേ ഡിഡ് ആൻ എക്സ്റേ ആൻഡ് എക്സ്റേ കൺഫേം ചെയ്ത കാര്യവും മെൻഷൻഡ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് മിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ക്ലാവിക്കൽ. അപ്പോൾ മിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ക്ലാവിക്കലാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കൺഫേം ചെയ്തത്. ഇനി ഡോക്ടേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. ഡിഡ് ദേ മെൻഷൻ വെദർ ദർ വാസ് എനി കമ്മ്യൂണിഷൻ ഓർ ന്യൂറോവാസ്കുലർ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യെസ്, ഡോക്ടർ നോട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് മൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിഷൻ ബട്ട് നോ ന്യൂറോവാസ്കുലർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. സോ ഡു നോട്ട് റൈറ്റ് ന്യൂറോവാസ്കുലർ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്. ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്. മൈൽഡ് കമ്മ്യൂണിഷൻ ആണ് പേഷ്യൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത്. നോ നെർവ് ഡാമേജ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അഗൈൻ ദിസ് വാസ് ബിറ്റ് ജംബിൾഡ് വി ഹിയർ റൈറ്റ്. പേഷ്യൻ്റ് ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് അനാൽജസിക്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാപ്രോക്സിൻ തന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നാപ്രോക്സിൻ ടു ബി ടേക്കൺ എലോങ് സൈഡ് പാരസെറ്റമോൾ. സോ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ. പാരസെറ്റമോളിൻ്റെ കൂടെ നാപ്രോക്സിനും എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ എത്ര നേരം വെച്ചെടുക്കണം, റെഡ്യൂസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ, പാരസെറ്റമോൾ എപ്പോഴാണ് എടുക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, given a dash to prevent unnecessary movement. അപ്പം the doctor recommended conservative management with the arm sling പറയുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പറയുന്നുണ്ട് കോമൺ അപ്രോച്ച് ഫോർ നോൺ സെവിയർലി ഡിസ്പ്ലേസ് ഫ്രാക്ചേഴ്സ്. സോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻ്റ് മൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺനെസസറി മൂവ്മെൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആം സ്ലിംഗ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഓൾസോ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് സപ്പോസ് ടു അവോയ്ഡ് patient is supposed to avoid lifting for few weeks. അപ്പം that is another information mentioned. ഇനി എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിരുന്നത്, റിക്കവറി ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. സോ ഹാവ് യു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഫ്രം ദ മെഡിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡാഷ് ഡ്യൂ ടു മെഡിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ നോട്ട് റിയലി ബട്ട് ഐ ഡു ഫീൽ സം സ്റ്റൊമക് ഡിസ്കംഫർട്ട്. അഗെയിൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലും തന്നിരുന്നതാണ് പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു. സോ സംടൈംസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിയർലി പറയുന്നത്. ഐ ഡു ഫീൽ സം സ്റ്റൊമക് ഡിസ്കംഫർട്ട്. അഗെയിൻ നോൺ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണെന്നെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അബ്നോർമൽ സ്മെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി റെക്കമെൻഡഡ് സ്ലീപ്പിംഗ്. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സ്ലീപ്പിങ്ങിൻ്റെ പെയിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നു. ലൈയിങ് ഫ്ലാറ്റ് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഇസ് വേക്കിംഗ് അപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ പെയിൻ. സോ അതിന് പേഷ്യൻറ്റിന് ഡോക്ടർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലീപ്പിംഗ് സെമി അപ്രൈറ്റ് പൊസിഷൻ വിത്ത് എക്സ്ട്രാ പില്ലോസ്. അപ്പം വി ഓൾറെഡി നമ്മളവിടെ നേരത്തെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലീപ്പിംഗ് പോസ്ചർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിനിമൈസ് ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ എ റിവ്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റിവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ 3 വീക്സിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിത്ത് അനദർ എക്സ്റേ. അപ്പം അടുത്തത് എന്തായിരുന്നു, 3 വീക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. വിൽ മോണിറ്റർ കാലസ് ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് എൻഷുർ പ്രോപ്പർ ബോൺ അലൈൻമെൻറ്റ്. സോ കാലസ് ഫോർമേഷൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം. മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഇനി ഇഫ് ഹീലിംഗ് ഇസ് ഇനാഡിക്കേറ്റ് ആവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ they will be reconsidering surgical intervention. So that is surgical intervention. That is also very direct answer. If I'm not wrong, either you might have low score for question number 4 and also jumble tie വന്നതുകൊണ്ട് 2-3 സ്കോർ മിസ്സായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Apart from that, I think you should be getting all the 12 correct, right? Oh, spelling mistake. Okay, fine. Yes. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. നാപ്രോക്സിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കല്ലേ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഫൈൻ. സോ ദിസ് വാസ് യെറ്റ് അനദർ സെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ലിസ്ണിംഗ് ഓഫ് നീതൂസ് അക്കാഡമി. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ടുഡേ? So I'm sure, as I mentioned earlier, for those who are writing your exam on Saturday, keep your focus on
last moment I wouldn't suggest you to practice anything more. Spellings എല്ലാം നോക്കി വെച്ചേക്കുക, medication names എല്ലാം നോക്കി വെച്ചേക്കുക. Do not panic even if you miss anything. So we have part B, part C എല്ലാം ഉണ്ട്. So focus on the other parts. Part A ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മിസ്സായി പോയെങ്കിൽ okay, do not just wait there and expect for you to get the another answer. അത് നോക്കിയിരിക്കരുത്. Move forward with the same. Note make ചെയ്യുക. Time management is a key. Question നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് correct meaning മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക. And I hope you all will be able to clear the exam. And for others, keep practicing, listen to the podcast, listen to the different accents, so that you will be getting used to all the accents. It will be helping you to find out the answers as well. Accents എല്ലാം കേൾക്കേണ്ടത് എസ്പെഷ്യലി പാർട്ടിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് ആക്സൻസിനനുസരിച്ച് ഓഡിയോയുടെ പേസിന് മൂവ്മെൻറ്റ് വരാം, പ്രൊനൗൺസിയേഷന് വ്യത്യാസം വരാം. ദാറ്റ്സ് ഗോണ എഫക്റ്റ് എവറിഥിങ്. So yes, I hope there is no further questions. I think everything is clear. So I'll be coming on next Thursday with another interesting material. So till then, keep practicing, stay happy, stay blessed. Thank you.